హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఈ టులిప్ హెయిర్ క్లిప్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము. ఇవి చాలా ఈజీ, చాలా సింపుల్గా అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏంటో చూద్దాము. సో దీనికి 3 కలర్స్ యాన్ అయితే కావాలి. సో వైట్, గ్రీన్ అండ్ ఫ్లేవర్ మనము ఏ కలర్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సో 3 కలర్స్ యాన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి 4 ప్లై అక్రిలిక్ యాన్ తీసుకున్నాను. 2 mm క్రోషే హుక్ తీసుకున్నాను. స్టిక్ చేసుకోవడానికి B7000 గ్లూ, టిక్ టాక్ పిన్, సిజర్స్, ఫెల్ట్ షీట్. ఈ ఫెల్ట్ షీట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ స్టిక్ చేసుకోవడానికి ఫెల్ట్ షీట్. సో ఫస్ట్ స్లిప్ నాట్ వేసుకోవాలి. 17 చైన్స్ వేసుకోవాలి. సో ఇది 17th చైన్. 17 చైన్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ థ్రెడ్ని కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇది ఫస్ట్ స్లిప్ నాట్ వేసుకోవాలి. సో స్లిప్ నాట్ వేసుకొని దీంట్లో నుంచి ఇది పుల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ వైట్ థ్రెడ్ అనేది కట్ చేసేస్తున్నాను. 2, 3, 4 ఈ 4 చైన్స్ వదిలేసి 5th చైన్లోకి 1 డబల్ క్రోషే చేయాలి. 2, 3. సో ఇది 5th చైన్. సో డబుల్ క్రోషే కోసం ఫస్ట్ యార్న్ ఓవర్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 3 లూప్స్ ఉంటాయి. యార్న్ ఓవర్ చేసుకొని ఫస్ట్ 2 లూప్స్లోంచి పుల్ చేయాలి. అగైన్ యార్న్ ఓవర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ 2 లూప్స్లోంచి పుల్ చేయాలి. అగైన్ 1 చైన్ వేసుకోవాలి. సేమ్ ఇదే స్టిచ్లో అనదర్ డబుల్ క్రోషే చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇలా మనకి వి షేప్ అనేది రావాలి. నెక్స్ట్ చైన్ అనేది వదిలేసి దాని నెక్స్ట్ చైన్లోకి అగైన్ డబల్ క్రోషే, చైన్ 1, అగైన్ డబల్ క్రోషే, సేమ్ చైన్లోకి డబల్ క్రోషే. సేమ్ ఇలాగే అగైన్ 1 చైన్ వదిలేసి నెక్స్ట్ చైన్లోకి డబల్ క్రోషే, 1 చైన్, మళ్ళీ అదే చైన్లో డబల్ క్రోషే. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 టైమ్స్ చేసాము, ఇంకా నెక్స్ట్ 3 టైమ్స్ అయితే చేయాలి. 5 టైమ్స్ కంప్లీట్ అయింది. ఈ వి స్టిచ్ అనేది 5 టైమ్స్ రావాలి. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ 5 చైన్స్ ఉంటాయి లాస్ట్లో. సో 4 చైన్స్ అనేవి వదిలేసి 5th చైన్లోకి స్లిప్ స్టిచ్ వేయాలి. ఇక 1 చైన్ వేసుకొని గ్రీన్ థ్రెడ్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలి. గ్రీన్ కలర్ది ఫస్ట్ చైన్ వేసాముగా ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు 4 చైన్స్ వేసుకోవాలి. ఈ వి స్టిచ్లోకి 5 డబల్ క్రోషే చేయాలి. సో ఈ గ్యాప్లో ఇప్పుడు 5 డబల్ క్రోషే చేయాలి.
దీంట్లోంచి హుక్ రిమూవ్ చేసి ఫస్ట్ డబుల్ క్రోషేలోకి సో ఇది 1 2 3 4 5 సో ఇది ఫస్ట్ డబుల్ క్రోషే దీనిలోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దీనిలోకి ఇన్సర్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ లూప్ని పుల్ చేయాలి. సో ఇది పాప్కార్న్ స్టిచ్. సో ఈ లూప్ అనేది పుల్ చేసి ఇప్పుడు 2 చైన్స్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అగైన్ నెక్స్ట్ వి షేప్లోకి 5 డబుల్ క్రోషే. ఇప్పుడు అగైన్ దీంట్లోంచి రిమూవ్ చేసి సో దీంట్లో ఫస్ట్ డబుల్ క్రోషే దీనిలోకి ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ లూపుని పుల్ చేయాలి. ఇప్పుడు అగైన్ 2 చైన్స్. సో ఇలా అయితే కంప్లీట్ చేయాలి మొత్తం. 2 చైన్ చేసుకొని సో ఇప్పుడు ఈ వైట్ చైన్లో దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసి స్లిప్ స్టిచ్ వేయాలి. స్లిప్ స్టిచ్ వేసి 1 చైన్ వేసుకొని దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చైన్ 2 చేసాం కదా ఈ స్పేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసుకొని జస్ట్ 1 చైన్ వేసుకొని సో ఇదే గ్యాప్లో 4 సింగిల్ క్రోషే చేయాలి. ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఈ గ్యాప్లో అగైన్ 4 సింగిల్ క్రోషే చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఈ చైన్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసి 1 సింగిల్ క్రోషే చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా దీంట్లో సో ఈ గ్యాప్లో 2 సింగిల్ క్రోషే. అగైన్ ఈ చైన్లో 1 సింగిల్ క్రోషే. లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత సో ఈ గ్యాప్లో 4 సింగిల్ క్రోషే చేయాలి. సో ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా దీంట్లో అగైన్ 4 సింగిల్ క్రోషే. సో ఈ మనం 5 DCకి కలిపి ఒక స్టిచ్ చేస్తాం కదా ఆ స్టిచ్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసి సో ఇది వచ్చేసి ఈ స్టిచ్ అనమాట. దీంట్లో 2 సింగిల్ క్రోషే. ఈ మధ్యలో గ్యాప్లో 2 సింగిల్ క్రోషే. సో ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సింగిల్ క్రోషే చేసాం. ఫస్ట్ సింగిల్ క్రోషేలోకి ఇన్సర్ట్ చేసి స్లిప్ స్టిచ్ వేసుకొని థ్రెడ్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలి. 1 చైన్ వేసుకొని అయితే కట్ చేసేస్తున్నాను.
సో మన క్లిప్ అనేది రెడీ. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బాయ్.